comment. There are a few more questions there yet. Okay, next presenter is Nimesh. Yeah. Height is okay of camera? Height is okay, yes. Today, I am going to talk about the Lexus and the olive tree, Understanding Globalization by Thomas Friedman. Now, Thomas Friedman is one of the biggest supporters of globalizations. At the same time, there are many critics also who are against globalization. But this is the title of the book written by Thomas Friedman, The World is Flat, as well as The Lexus and the Olive Tree. So, present this presentation will be focused mainly on the Lexus and the olive tree and what are Thomas Friedman's view presented in the book. So it happens that Thomas Friedman was traveling in a bullet train 180 miles per hour in Tokyo to visit Lexus car factory. He was amazed by seeing that the factory was producing 300 Lexus sedans each day, made by 66 human beings and 310 robots. The human beings were there mostly for the quality control, and the robots were doing all the works. So he was quite surprised when he visits Japan. So he is a journalist, and as a journalist he is visiting different parts of the world, and he was on a tour in Japan, and he was surprised by seeing that a Japanese have developed a bullet train, and bullet train is running by 180 miles per hour. And after that he visits Lexus car factory. Now you must know, you might be knowing that Lexus is one of the luxurious car in the world, and the factory when he visits, it was made, car was made mostly by robots. Humans were there, but they were mostly for the quality control and not doing the work. It means robots were doing all the work. This kind of digitalization were there in Japan. And so he was returning, and while returning, he was reading that day's International Herald Tribune, that is the newspaper. He was reading that newspaper. The story was about the daily State Department's briefing. State Department spokeswoman Margaret D. Tutwiler had given a controversial interpretation of 1948 United Nations resolution relating to the right of Palestinian refugee to Israel. Now again, these two names are very familiar to you. You know very well that what is famous Palestine in Israel. They are the places related to one of the three biggest religion in the world. This religion gets originated there. So these places are always in news about the religions. So it had clearly agitated both Arabs and Israel and sparked a furor in the Middle East. So there is a tension going on in the Middle East about the religion, which the story was reporting. So the Friedman comments that I was speeding along at 180 miles an hour on the most modern train in the world, reading the story about the oldest corner of the world, and the thought occurred to me that these Japanese, whose Lexus factory I had just visited and whose train I was riding, were building the greatest luxury car in the world with robots. And over here, on the top of page 3 of the Herald Tribune, the people with whom I had lived for so many years in Beirut and Jerusalem, whom I knew so well, were still fighting who owned which olive tree. So these lines are very interesting. Here Thomas Friedman is comparing the two worlds. On the one side, there is a world of Japan, who is most advanced. And on the other hand, we have Palestine, Jerusalem. These are the oldest places in the world. And still there is a fight going on about religion. So it struck to me, Friedman writes, that Lexus and olive tree were actually pretty good symbols of this post-Cold War era.
half the world seemed to me emerging from the Cold War intent on building a better Lexus, dedicated to modernizing, streamlining, and privatizing their economies in order to thrive in the system of globalization. So Friedman divides the world into two ways. One world is of a Lexus. એક એ Lexus ની દુનિયા કે છે અને Lexus ની દુનિયાને શેમાં રસ છે તો કે ડેડિકેટેડ ટુ મોડર્નાઇઝિંગ એમના દેશને વધુ ને વધુ આધુનિક બનાવવામાં, સ્ટ્રીમલાઇનિંગ એન્ડ પ્રાઇવેટાઇઝિંગ ધેર ઇકોનોમી, પોતાના દેશને વધુ ને વધુ મુક્ત અર્થતંત્ર તરફ લઈ જવામાં, સો ધેટ they can survive in the era of globalization, કે ગ્લોબલાઇઝેશન ની સ્પર્ધામાં ટકી શકે. એટ ધ સેમ ટાઈમ એ જ સમયે એક એવું પણ વિશ્વ છે જે શેમાં છે half the world, sometimes half the same country, sometimes half the same person still caught up in the fight of who owns which olive tree. એક બાજુ એક વ્યક્તિ અથવા તો એક દેશ જ પોતે ડિવાઈડ થયેલો છે કે who owns which olive tree. So તમને કદાચ સવાલ થશે કે what is olive tree, what olive tree represent? So let's understand that in the next slide. See, Thomas Friedman writes that olive trees are important. એવું નથી કે olive trees is something bad. They represent everything that roots us, anchors us, identify us, and locates us in the world, whether it be a belonging to a family, a community, a tribe, a nation, a religion, or most of all, a place called home. So, Lexus એટલે શું? એ વસ્તુ ઓલિવ ટ્રી એટલે શું તો કે એ વસ્તુ જેની સાથે આપણે જોડાયેલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ યોર હોમ, આપણું ઘર એ આપણું ઓલિવ ટ્રી છે. અવર રિલિજન એ આપણું ઓલિવ ટ્રી છે. આપણી કાસ્ટ, આપણું વિલેજ, આપણી કમ્યુનિટી, આપણે કહીએ કે આપણું ગુજરાત રાજ્ય કે અથવા આપણો દેશ, આપણે ઇન્ડિયા. સો ધીસ ઇઝ વોટ હી મીન્ટ બાય ઓલિવ ટ્રી. કે ઓલિવ ટ્રી એટલે શું કે વેર વી બિલોંગ, આપણું અસ્તિત્વ શું, આપણા રૂટ ક્યાં, આપણા મૂળિયા શું છે. ધીસ ઇઝ વોટ હી મીન્સ બાય ઓલિવ ટ્રી. See, olive trees are what gives us warmth of family, the joy of individuality, the intimacy of personal rituals, the depth of private relationship, as well as confidence and security to reach out and encounter the others. We fight so intensely at times over our olive trees because at their best, they provide the feeling of self-esteem and belonging that are as essential as human survival as food in the belly. ઘણી વખત આપણને એવો સવાલ થાય કે શા માટે લોકો ધર્મના નામે ઝઘડતા હશે, શા માટે બે જ્ઞાતિઓ વચ્ચે યુદ્ધ થતા હશે કે લડાઈઓ થતી હશે. ઘણી વખત આવા ઘટનાઓ કે પ્રસંગો આપણે જોતા જોઈએ છીએ અને આપણને એમ થાય કે આજના જમાના પણ આવું શા માટે. હિયર ઇઝ ધ આન્સર. જવાબ અહીંયા છે. બીકોઝ વી ફીલ ધેટ વી આર કનેક્ટેડ ટુ ઇટ. આપણે ગુજરાતી અને ગુજરાતીની સામે અનધર આઈડેન્ટિટી આવે મરાઠી, સો ધેર ઇઝ અ ક્લેશ કે ગુજરાતીની સામે મરાઠી કેમ બોલી શકે. હિન્દુસ્તાન આવે તો હિન્દુસ્તાનની સામે વી હેવ અગેન પાકિસ્તાન, તો હિન્દુની સામે થ્રેટ છે પાકિસ્તાન, તો અગેન ધેર ઇઝ અ વોર ગોઈંગ ઓન. Same to same we can say about religion also. One side we have Hinduism and another there is Islam or other religion. So there is a constant fight going on, and the reason is here in the phrase of Thomas Friedman. What he says, indeed, one reason that nation state will never disappear, even if it does weaken, is because the ultimate olive tree, the ultimate expression of whom we belong to, linguistically, geographically and historically. ફ્રીડમેન એવું કહે છે કે નેશન સ્ટેટ ક્યારેય ડિસઅપિયર નહીં થાય. ગ્લોબલાઇઝેશન આવ્યું ત્યારે એના ક્રિટિક્સ એમ કહેતા હતા કે હવે બોર્ડરલેસ વર્લ્ડ બની જશે આખું, દુનિયામાં બાઉન્ડ્રી જેવું કે સરહદ જેવું કઈ રહેશે જ નહીં, કેમ કે એકબીજા સાથે ટ્રેડ, વેપાર, ટેકનોલોજીનું આદાન પ્રદાન એટલું બધું વધી ગયું કે હવે આખી દુનિયા એક થઈ જશે. બટ અહીંયા એ ના પાડે છે કે ના, એવું ક્યારેય નહીં થાય. અને આન્સર શું છે? 3 વર્ડ. We belong to linguistically, geographically and historically to other things. For example, linguistically, તો આપણી જ વાત કરીએ તો what we are linguistically, ભાષાકીય રીતે આપણે શું છે તો કે we are ગુજરાતી. અને ગુજરાતી આઈડેન્ટિટી અલગ પડી ગઈ, ઇટ મીન્સ કે there is other, ત્યાં કોઈ બીજા આવી ગયા. તો આપણે ગુજરાતી હોવાના નાતે તમિલ, તેલુગુ, મલયાલમ, સાઉથ કે કોઈ એની અધર લેંગ્વેજથી આપણે આપણી જાતને સેપરેટ કરી લીધી, તો આપણે એનાથી અલગ છીએ. એ જ રીતે જીઓગ્રાફિકલ એટલે ભૌગોલિક રીતે પણ આપણે એકબીજાથી અલગ પડી ગયા. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કહીએ કે મેં ભાવનગર વાળા, તમે ગાંધીનગર વાળા, તો આપણે અલગ પડી ગયા. અમે ગુજરાતી કે તમે મરાઠી, તો સ્ટેટ વાઇઝ તમે અલગ પડી ગયા. અમે ભારતીય અને તમે અમેરિકન. સો જીઓગ્રાફિકલી યુ આર ડિફરન્ટ. એટ ધ સેમ ટાઈમ હિસ્ટોરિકલી ઓલ્સો, હિસ્ટ્રી પણ આપણી વૈદિક ઇન્ડિયાથી માંડી મુગલ ઇન્ડિયા, નાઉ ધ પ્રેઝન્ટ ઇન્ડિયા. સો ધીસ આર ધ ઓલ થિંગ્સ વિચ ડિવાઇડ્સ. આ એ વસ્તુ છે જે આપણને અલગ પણ કરે છે અને આપણે આપણા મૂળિયા નથી છોડી શકતા. ગમે તે વસ્તુ થાય, કોઈ પણ વ્યક્તિને ધર્મ છોડવાનો કહેવામાં આવે તો વી કાન્ટ, બીકોઝ
Answer is this is the feeling of belonging. આપણે ક્યાં આપણા મૂળ ક્યાં છે, where we belong, and due to this reason nation state will never disappear. See what he says, you can be a smart person alone, you can be a rich person alone, but for the path, just a minute, for that past you must be rooted in an olive grove. So there may be a questions that what does olive tree suggest? See, olive trees are essential to our very being, and attachment to one's olive tree when taken into excess can lead us into forging identities, bonds and communities based on exclusion of others. This word is very important, exclusion of others. કે જ્યારે ઓલિવ ટ્રી પ્રત્યેનું વળગણ વધારે પડતું થઈ જાય ને ત્યારે શું થાય, તો કે we exclude other. આપણે અને બીજા એ રીતે આપણે ડિવાઈડ કરતા જઈએ, and we go on killing the others. And see, he gives example, and when this obsession really run amok, as with Nazi in Germany, the murderous Om Shrinkio, the cult in Japan, Sarabsri in Yugoslavia, they can lead into the extermination of others. These are the very good examples કે જ્યારે નાઝીઓ, we all know about Jews and the story of Hitler, કે જ્યારે પોતાની જ્ઞાતિ પ્રત્યેનું વળગણ એટલું બધું વધી જાય તો શું થાય, we go on killing the other peoples. આપણે પણ આવા મેસેજ અત્યારે વોટ્સએપમાં ઘણી વખત આવતા હોય કે ચેન સે સોના હે તો જાગ જઈએ, કે અવર રિલિજન ઇઝ ઇન ડેન્જર, આપણો ધર્મ ખતરામાં છે, આપણી ભાષા ખતરામાં છે, જાગો તમે, ફલાણા ઉપરથી આક્રમણ થયું છે. સો answer is here કે શા માટે આવા મેસેજ આપણને બહુ ઇફેક્ટ કરે છે, because there is a threat. એક પ્રકારનો ડર આપણને બતાવવામાં આવે છે કે જો તમે નહીં જાગો so some other will come, કોઈ બીજા લોકો આવશે અને તમારી જગ્યા એ લઈ લેશે. So this constant fear is there, and this is the point where olive tree is dangerous. એવું નથી કે ઓલિવ ટ્રી ખરાબ છે, પણ જ્યારે એને એક્સેસ થઈ જાય, વધારે પડતું ઇમ્પોર્ટન્ટ લોકો ઓલિવ ટ્રીને આપવા લાગે પોતાની આઈડેન્ટિટી, પોતાના રિલિજનને, at that time it becomes dangerous. He gives more examples. Conflict between Serbs and Muslims, Jews and Palestinians, Armenians and Azeris over who owns which olive tree are so venomous precisely because they are about who will be at home and anchored in a local world and who will we not be. Their underlying logic is, I must control this olive tree because the other controls it. It is only I will be economically and politically under their thumb. આપણે શું લોજિક આપવામાં આવે કે બીજા લોકો આવશે તો તમે એના ગુલામ થઈ જશો, તમારે એના ગુલામ થઈને રહેવું પડશે, તમારે એના હાથ નીચે રહેવું પડશે. And this is the logic people gives time and again. See, I will never be able to take my shoes off and relax. Few things are more enraging to people than have their identity or their sense of home stripped away. They will die for it, kill for it, sing for it, write poetry for it and novelize about it. જો આ શું થાય, ઓલિવ ટ્રી પ્રત્યેનું વળગણ જ્યારે વધારે પડતું થઈ જાય ત્યારે શું થાય કે લોકો એની માટે મરવા લાગે. આપણને ઘણી વખત સવાલ થાય કે શા માટે સુસાઇડ બોમ્બર બની અને પોતાની જાતને મારી નાખવા તૈયાર થઈ જતા હશે. પણ આ પ્રકારનું એને એક નશો ચડાવવામાં આવે. નશો પછી ધર્મના નામનો હોય કે કોઈ પણના નામનો હોય, એક પ્રકારની ડર બતાવી અને નશો આપવામાં આવે. અને આ જે નશો છે તેના કારણે શું થાય, તો he very clearly writes people will die for it. દેશ માટે ઘણી વખત લડવાનું કહેવામાં આવે તો કહેવામાં આવે કે તમે મરવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. મા ભૌમને બોલાવ્યા છે તમે, ભારત માતાને કે કોઈ પણ જન્મભૂમિને કે આ ભૂમિને તમારા લોહીની જરૂર છે, રક્ત તો તમારે વહેવડાવવું જ પડશે. તો લોકો આ માટે આ રીતે તૈયાર થઈ જતા હોય છે, દેશ માટે કે કોઈ જ્ઞાતિ માટે લડવા માટે. they will kill for it. પોતે મરી પણ શકે, એટ ધ સેમ ટાઈમ સામેના લોકોને મારી પણ શકે. આ પ્રકારનું ધર્મ જનૂન તેમાં આવી જતું હોય છે. સિંગ ફોર ઇટ, બહુ કવિ હૃદય ના હોય તો આપણે કિંજલબેન કેમ અમે લેરી લાલા ગુજરાતી લાલા, તો એમના ગીતો ગાશે. ઘણા કવિઓ તો ગુજરાત મોરી મોરી રે આવું કાવ્ય લખશે. બીકોઝ વી હેવ ફિલિંગ વિથ અવર ઓલિવ ટ્રી, રાઇટ પોએટ્રી એન્ડ નોવેલાઇઝ અબાઉટ ઇટ. બીકોઝ વિધાઉટ અ સેન્સ ઓફ હોમ એન્ડ બિલોંગિંગ લાઈફ બીકમ બેરન એન્ડ રૂટલેસ. જો તમારી પાસે હોમ, આ પ્રકારની ફિલિંગ્સ ને બિલોંગિંગનેસ નહીં હોય, ધેન યોર લાઈફ વિલ બી ઓફ નો યુઝ. અત્યારે અચાનક જ મને એક એક્ઝામ્પલ યાદ આવે છે. ધેર ઇઝ અ કેરેક્ટર જ્ઞાન ઇન ધ નોવેલ ઇનહેરિટન્સ ઓફ લોઝ. ઇનહેરિટન્સ ઓફ લોઝ માં એક પાત્ર છે જ્ઞાન, એન્ડ હી વોઝ ઇન રોમેન્ટિક રિલેશનશિપ વિથ અ ગર્લ નેમ સાઈ. એ બંને વચ્ચે એક પ્રણય ચાલતો હોય છે. અચાનક એવું બને છે કે ધેર ઇઝ અ મૂવમેન્ટ ગોઈંગ ઓન ઓફ ગોરખાલેન્ડ, GNLF, ગોરખા નેશનલ લિબરેશન ફ્રન્ટ. અને જ્ઞાન પોતે સ્ટુડન્ટ હોય છે,
બટ વોટ હેપન્સ દેટ જ્યારે રેલી નીકળતી જુએ છે તો એ પોતાની જાતને કમજોર માનવા લાગે છે અને એવું વિચારે છે કે એના ફ્રેન્ડ્સ જે એની સાથે કોલેજમાં ભણે છે એ બધા લોકો આ મૂવમેન્ટમાં જોડાઈ ગયા એન્ડ ધેર ઇઝ અ ટ્રીમેન્ડસ સ્પીચ ગોઈંગ ઓન. એક આમ કહેવાય નશો ચડાવી દે એ પ્રકારની સ્પીચ એના લીડર્સ આપે છે કે આપણે ગોરખા છીએ, આપણા ઉપર અહીંયા પશ્ચિમ વેસ્ટ બેંગાલમાં ખૂબ અત્યાચાર થાય છે, વી ડોન્ટ હેવ જોબ્સ, વી ડોન્ટ હેવ પ્રોપર એજ્યુકેશન, વી ડોન્ટ ઓનિંગ એની ટ્રી પ્લાન્ટેશન. And as a result, Gyan joins that movement. Otherwise, Gyan was not interested in anything. જ્ઞાનને આમાંથી એક પણ વસ્તુમાં રસ નહોતો. But he joins the movement because he thinks this. Now, the next point is, what does Lexus represent? So, olive tree શું છે એ we have understand. But now, what does Lexus represent? It represents an equally fundamental, age-old human drive for sustenance, improvement, prosperity, and modernization. As it played out in the today's globalization system, Lexus represents all the bourgeois global market, financial institutions, and computer technologies with which we pursue higher standards of living. So now there is a fight between Lexus versus Lexus and Lexus versus olive tree. In the Cold War system, the most likely threat to your olive tree was from another olive tree. It was from your neighbor coming over, violently digging up your olive tree and planting his in its place. The threat has not been eliminated today, but for a moment it has been diminished in many parts of the world. The biggest threat to your olive tree is likely to come from Lexus, from all anonymous, transnational and homogenizing, standardizing market forces and technologies that make up today's globalizing economic system. હવે આપણે એવા જમાનામાં પહોંચ્યા છીએ where we are not threat from Lexus to Lexus. એક લેક્સસ ને બીજા લેક્સસ, એક ધર્મને બીજા ધર્મથી ખતરો નથી. બટ ધીસ સિસ્ટમ ઓફ ગ્લોબલાઇઝેશન ઇઝ ડેન્જરસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણા દાદાની એજ હતી ત્યારે વોટ કાઇન્ડ ઓફ ક્લોથ્સ વી વેર વેરિંગ, આપણા કપડા શું હતા, આપણી ખાણીપીણી શું હતી, વોટ કાઇન્ડ ઓફ લાઈફ વી વેર લિવિંગ, આપણે કેવા પ્રકારની જિંદગી જીવતા, એન્ડ વોટ વી આર લિવિંગ. સી, સો લેક્સસ ઉપર કોનો ખતરો વધ્યો છે? Olive tree means all the technologies and modern advancement that are happening, that is doing harm. The Lexus and olive tree, okay, I'm not reading this. Next slide. The olive tree backlashing against the Lexus is the 1999 story from the France. આ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઘટના છે. બને છે એવું કે there is town council slapped 100% tax on bottles of Coca-Cola. કે અમેરિકાની જે કંપની છે કોકા-કોલા, એની ઉપર ફ્રાન્સના એક ગામમાં 100% ટેક્સ નાખવામાં આવે છે કે આ ભાગમાં કોકા-કોલા વેચાવી જ ન જોઈએ. સી, કારણ શું છે? આઈ એમ રીડિંગ. રોકેફોર્ટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ચીઝ is made from the milk of only one breed of sheep. It is made only in one place in France and it is made only in one specific way. It is the opposite of globalization. કે રોકેફોર્ટ ચીઝ છે એને ફક્ત એક જ પ્રકારના ઘેટાની પ્રજાતિના દૂધમાંથી બનાવવામાં આવે છે. એ ફક્ત એક જ જગ્યાએ બને છે એન્ડ એક જ રીતે એને બનાવી શકાવવામાં આવે છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ઓપોઝિટ ઓફ ગ્લોબલાઇઝેશન. શું કહે છે કે ધીસ ઇઝ વોટ વી આર અગેન્સ્ટ, જે ગ્લોબલાઇઝેશનની વિરુદ્ધમાં છે. કોકા-કોલા યુ કેન બાય એનીવેર ઇન ધ વર્લ્ડ એન્ડ ઇટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ. કોકા-કોલા દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં તમે જઈને પીવો, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ધ સેમ. And at the same time, this cheese is made only one place. અને આવું જ આપણે ગુજરાતમાં પણ આપણે બહુ સારી રીતે જાણીએ કે ભાવનગર તો કે ગાંઠિયા વખણાય, સુરેન્દ્રનગર હોય તો ત્યાં સમોસા વખણાય. આપણો ટેસ્ટ ગમે તેવો કરો ત્યાં ન આવી શકે, એ લોકો ગમે એવી ટ્રાય કરે અહીંયા ન આવી શકે. બટ all these things like American products, burger or pizza or Coca-Cola, these are the same everywhere. And this is what we are against. આ લોકો એમ કહે છે કે we are against this. આની વિરુદ્ધમાં અમે છીએ. Coke is a symbol of American multinational that wants to unionize the taste all over the planet. That's we are against. So in conclusion, I would like to say that the challenge in this era of globalization for countries as well as individuals is to find a healthy balance between the preserving sense of identity, home and community and doing what it takes to survive within the globalization system. Any society wants to thrive economically today must constantly be trying to build a better Lexus and driving it into the world. But no one should have any illusion that merely participating in the global economy will make their society healthy.
છેલ્લે એ જ કહે છે કે બેલેન્સ ઇઝ નેસેસરી. લેક્સસ અને ઓલિવ ટ્રી બંનેનું બેલેન્સ હશે, ધેન એન્ડ ધેન યોર સોસાયટી કેન પ્રોગ્રેસ. પણ એવું પણ નથી કે એકલા લેક્સસ થી તમે આગળ આવી જશો કે ઓલિવ ટ્રી તમે પકડી રાખો તો તમે આગળ આવી જશો. નો, ધેટ ઇઝ નોટ. Therefore, the survival of globalization as a system will depend on how well as you strike the balance. તમે આનું બેલેન્સ કઈ રીતે જાળવી શકો છો એ મહત્વનું છે. નહીતર આપણી હાલત અફઘાનિસ્તાન જેવી પણ થઈ શકે. અફઘાનિસ્તાન ઇઝ અ શાઇનિંગ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇટ, કે એના ઓલિવ ટ્રીને મૂકી નથી શકતું. સી, એનો રિલિજન, એની પ્રથાઓ હજી કહે છે કે ફિમેલની એજ્યુકેશન નહીં, તાલિબાની પ્રથાને એ નથી મૂકી શકતું. તો સી, આપણે અફઘાનિસ્તાનને કઈ કેટેગરીમાં મૂકી શકીએ? ઓલિવ ટ્રી, કે હજી એના જૂના જે રીતિ રિવાજો છે એને જ વળગી રહ્યું છે. સો એ લોકો પણ ક્યારેય આગળ ન આવી શકે. એન્ડ ઓનલી લેક્સસ કે જે મોડર્ન વર્લ્ડમાં આગળ માનતા હોય તો એ પણ ના આવી શકે. હેલ્ધી બેલેન્સ બિટવીન ધ ટુ ઇઝ નેસેસરી, એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ ધ સેન્ટ્રલ આઈડિયા ડિસ્કસ ઇન ધ બુક. ઓકે, થેન્ક યુ. Okay, so who is supposed to ask question here? Namrata and Sonaji. Okay. યસ, જ્યારે અમે એમએ કરતા તો સર એક પ્રકારની ડિબેટ, અમે ઈમેલ ડિબેટ કરતા, અને એ દરમિયાન આ વસ્તુની મેં ચર્ચા કરી હતી કે આજ સુધી સૌથી વધુ લોકોને કોણે માર્યા, યુદ્ધે કે ધર્મે? This kind of email debate, online discussion forum જે અમે કરતા એમાં આ પ્રશ્ન હતો, and 100% answer is religion. Olive tree is a form of that, કે અત્યાર સુધી યુદ્ધમાં જેટલા લોકો નહીં મરાણા હોય એટલા ધર્મના કારણે અથવા ધર્મ યુદ્ધોના કારણે મરાયા હશે. So yes, definitely answer is yes from my side, that olive tree is killing more people than the weapons or war that is happening in the world. અને એવું પણ તમે કહી શકો કે વોર થવા પાછળનું કારણ પણ આ ઓલિવ ટ્રી જ છે. જો ઓલિવ ટ્રી ન હોય, આ પ્રકારની ફિલિંગ ન હોય, તો then there will be no war at all. Yes, yes. Why do you Have you typed? Yes, Namrata, have you typed your question? Type so I can display the question also. Yeah, who else is there? Why do I choose this as a presentation topic? Yes. Because this is the central idea of my PhD. This is the thing which on I am working, that I want to see globalization and how it is affecting the society. કે globalization સમાજને સ્પર્શ્ય છે કઈ રીતે? બે વચ્ચેનું કઈ કનેક્શન તો બેસાડવું પડશે ને. એક બાજુ મારી કોર ટેક્સ 5 નોવેલ છે અને એક બાજુ globalization as a theory છે. So I am applying the theory in my core text. અને ડે ટુ ડે લાઈફ, કે ઇન્ડિયાની ડે ટુ ડે લાઈફ કઈ રીતે પ્રભાવિત થાય છે ગ્લોબલાઇઝેશન થી, તો ઘણા લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ એ તો આખો કોમર્સનો ફિલ્ડ છે, કોમર્સની વસ્તુ છે, એને આપણા સાહિત્યને શું લેવા દેવા. સો હું એ લોકોને સમજાવું છું કે આ લેવા દેવા છે. એક થિયરી ઉપર ઘણું બધું લખી શકાય એવું છે. લેક્સસ અને ઓલિવ ટ્રી તમે બે સિમ્પલ સમજાવ્યા, આના વિશે તમારો ટોપિક નથી છતાં પણ તમે લોકો 1 કલાક સુધી બોલી શકો એટલો આ રીચ આ ટોપિક છે. સો ધીસ ઇઝ વાય આઈ હેવ ચોઝન. યસ. Okay, there are a few questions, but reply in the comment, so we can save over time. Yeah. Thank you. Type your question. Yes, let me remind you all that when you have to type, so I can display your actually in comment. There are several questions there, so keep on answering to the questions which are in the comment. Give a written answer to those questions. I am in between asking calls also, so keep on visiting the YouTube stream. So you can also reply in the portal also. And we can try to explore the interactive mode of live streaming and other things along with the presentations.